Freshman Geography Chapter 5. The climate of Ethiopia and the Horn. So climate Ethiopia fi Ganfa Africa Laluta. What is weather? What is climate? Gafi wan jedhaman kunniin baay'ee beekamoodha jechuudha. Waa'ee climate gaafan. Weather is a daily atmospheric condition. Daily atmospheric condition kan ibsudha guyyaa guyyaadhaan kan ibsunu weather jennaan. Example: hotness, coldness, rainy or cloudiness, sunniness, windiness of air you are feeling on the daily basis. So guyyaa guyyaadhaan wanta nuti feel goon guyyaa guyyaadhaan wanta jijjiirama qilleensaa qorra akkasumas rooba duumessaa fi aduu kanneen kana fakkaatan yoo ta'e daily gaafa ilaallu weather jennaan. Climate refers to the state of atmosphere over long time periods. So yeroo dheeraadhaaf yoo taate climate jechuudhaan waamne jechuudha. Subscribe gochuudhaan channel kana jajjabeessaa isiniin jedha. Climate of Ethiopia is mainly controlled by the seasonal migration of intertropical convergence zone. Climate in Ethiopia control kan ta'u seasonal migration of intertropical convergence zones zone kan jechuun kun intertropical convergence zone kan jennu iddoo qilleensi ho'aate jechuudha. Kana jechuun qilleensi iddoo ho'aate qilleensi qorrarra jiran bubbeen kan itti bubbisan iddootti converge itti godhan jechuudha. And associated atmospheric circulation as well as by the complex topography of Ethiopia. In Canberra, atmospheric circulation fi topography of country dan kan affect ta'udha jechuudha climate biyya keenya gaafa ilaallu. So what is intertropical convergence zone kan jennu akkuma jalqaba kaasee it is a low pressure zone kana jechuun iddoo qilleensi baay'ee ho'aa jechuudha. Sababiin isaa moleculeen air dispersed ta'anii waan jiraniif pressure achi jiru baay'ee xiqqaadha. Sababiin isaa atmospheric pressure ibidda ho'aa jiru baay'ee xiqqaa waan ta'eef low pressure jennaan jechuudha. Formed by the convergence of northeast trade winds and equatorial westerns. Karaa westernidhaa fi yookiis immoo karaa equatorial westernidhaa fi northeast irra bubbeen qorraa dhufan iddootti converge godhanidha. Garuu intertropical convergence zone kun dhaabbataa miti. Angle of sun irratti hundaa'eeti kan jijjiiramaa deemu jechuudha. Depending on the position of overhead sun, intertropical convergence zone shifts within tropics. So tropics keessa positionii aduu irratti hundaa'eeti kan bakka isa jijjiiru intertropical convergence zone jechuudha. So gaafa ilaallu major global winds gaafa ilaallu intertropical convergence zone kan jennu iddoo kanatti kan argamtu jechuudha. Kun iddoo kana kan jirtu kun intertropical convergence zone kan jennu jechuudha. So bubbeen asirraa dhufu bubbeen asiiti temperature isaa iddoo kana jiru baay'ee qorraadha kan jechuun very dense gaafa ta'u mass isa guddaadha, weight isa guddaadha. Asiinis very dense. So bubbeen asirraa jiru bubbeen karaa kibbaa jiruu fi karaa kaabaa jiru kun asiin gadi gaafa bubbisan iddoo kanatti converge waan wal godhaniif convergence zone jenneeti kan nuti waamnu jechuudha. Inni kan biraa elements of weather and climate kan jedhudha. Elementiin climate fi weather yaa tokkuma yeroo sarratti dhufnee gargar akka ta'an ilaallee jirra. So elementiin isaanii kamidha kan jedhu gaafa ilaallu temperature akkasumas immoo precipitation or humidity, wind and air akka ta'e kanneen elements of weather and climate jechuudha isaan kunniini. So elementiiwwan kanneen tokko tokkoon gaafa ilaallu rainfall. What is rainfall? Rainfall is form of precipitation that comes in form of weather droplets. Kun rainfall kan jennu rooba jechuudha yookiis immoo precipitation bifa coba bishaanitiin kan dhangala'u yookiis immoo bifa coba bishaanitiin sama irraa kan roobu jechuu dandeenya. Temperature is degree of hotness or coldness of the atmosphere. Ika temperature gaafa ilaallu degree hotness yookiis immoo coldness atmosphere keenyaati. Akkasumas immoo wind kan jedhu gaafa ilaallu wind is moving air or air in motion. Wind blows from areas of high pressure to those of low pressure kan jedhu. Sababiin isaa high pressure jechuun very large density or very large mass kan jedhudha. So if air mass is very high, it have very high atmospheric pressure. So from those high atmospheric pressure, wind blows
to the lowest pressure. Okay, what is atmospheric pressure? Akkuma physics irratti barachuuf yaallattiin is the force. Atmospheric pressure jechuun forcii weightii airiidhaan surface air irratti apparatudha. Kana jechuun is the force exerted by the weight of the air on the air's surface. So haala kanaatiin definition isaa keenya gaafa dabarru jechuudha. Tokko tokkoon gaafa ilaallu jechuudha. Cold air is heavier. Kun jalqaba kaasee cold air is heavier and therefore exerts more pressure. Pressure guddaa taasisa akkasumas immoo than warm air. Warm airiin mass particle yookiis immoo density isaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef akkasumas force inni qabu baay'ee xiqqaadha. So haala kanaatiin difference kun uumamuu danda'a jechuudha. Humidity is the amount of water vapor present in the atmosphere. So amount water vapor jechuudha. Amount of water vapor qilleensa keessatti yookiis immoo atmosphere keenya keessatti argamudha. Amount of water vapor kun immoo kan irratti hundaa'u hamma haduu jechuudha. Hammi haduu immoo cimaa kan ta'u lafa gammoojjiidha. So lafa gammoojjii keessatti humiditiin baay'ee guddaa ta'uusaa asumaan qormata irrattis baay'ee converse waan godhuuf sama qabatanii darbuu gaarii ta'a. Water vapor result from evaporation and transpiration. Water vapor irraa dhufa evaporation wanta lubbu qabeeyyiin evaporate godhan akkasumas biqiltoonni immoo transpire kan godhan irraa kan dhufu ta'uusaati jechuudha. Humiditiin yookiis immoo water vaporiin. So controls of weather and climate. Wanti climate fi akkasumas immoo weather control godhu maalidha kan jedhu laalla. Inni jalqaba latitude, the distance from equator or angle of the sun. Latitude jechuun equatoriin yoo jiraatu isarraa distance inni qabaatu fakkeenyaaf kana equatorii yoo jennee waamne latitude kan jennu distance asiitii hanga north pole akkasumas immoo equator irraa hanga south pole kan jiru kun latitude jenna. Kun immoo angle of the sun kan murteessu jechuudha. Sababiin isaa saaniin yeroo baay'ee kun immoo biiftuun walakkaa kana yookiis immoo head of equator waan jirtuuf akkaataa kanaatiin hangilii isaanii angle of the sun kan jennu haala kanaatiin kan murteessu ta'a jechuudha. Inni kan biraa altitude. The altitude kan jennu immoo akkamitti murteessa kan jedhu gaafa ilaallu the height above sea level and the mountain barrier. Kanaafuu mountain barrier fi sea level irra kan isaan jiran dheerinni isaanii climate yookiis immoo weather murteessuu kan danda'an jechuudha. Distance from the sea kan jechuun immoo qaamonni bishaanii ammam lafa dachee sanatti jiran weather yookiis climate kana murteessuu kan danda'an. Land or weather distribution akkasumas immoo ocean current illee weather kan murteessanidha. Winds and atmospheric pressure notebook. Viga note kan ishii note kan irratti qabadha. Winds and atmospheric pressure are both control and elements of climate. Winds and atmospheric pressure are both control akka control it in fayyadate climate temperature climate is control gochuu danda'a akkasumas immoo weather illee akkasumas immoo element of climate. So akka elementii fi akka control itti kan ilaallu ishii kan sirriitti qabadha qormaata irratti kan kamtu akka elementiitis akka control ittis ramadama yoo isiniin jedhe kan deebistanidha. So winds and atmospheric pressure jechuudha deebinsa akkas ta'a. So haala kanaatiin qabachaa gaafa deemnu akkuma kaasuuf yaallee Itoophiyaan variety of climate kan qabdudha jechuudha. Qilleensi ishii baay'inaan kan jiranidha. The area and seasonal distribution of climate in Ethiopia is controlled by following physical factor. Physical factor kanneen harmaan gadiitiin control kan ta'udha eenyutu climate in Ethiopia keessa jirani. So eenyu faadha kan jennu inni jalqaba latitude or distance from the equator kan jennu ilaaluuf yaala jirra. So amma tokko tokkoon gaafa ilaalu deeppil seenne it is related with the angle of sun rays. Akkuma jalqaba kaasne angle sanii yookiis immoo angle of the angle aduu kan safarudha jechuudha yookiis immoo distance from the equator waan safaruuf akkaataa climate ittiin control ta'us tokko tokkoon hin ibsina. Latitude determines both the length of day throughout the year and the intensity and the possible duration of the sunlight received. Kanaafiyyuu akkasuma amma guyyaa yookiis immoo halkanii akkasumas immoo amma biiftuu absorb taate yookiis immoo turtu kan qo'atudha yookiis immoo kan murteessuu danda'u maal jennaani latitude or distance from the equator. Generally temperature decrease when we go
from low latitude equator ni 0 waan ta'eef achirra gaafa deemu to polar higher latitude and vice versa faallaa kanaatiin jechuudha tokkumatti deebi'a. So gaafa equator irra kaanu gaafa equator 0 irra kaanee gara norzitti deemnu qilleensi qorraati deema. Akkasumas immoo gaafa equator irra kaanee gara souzitti deemnu qilleensi qorraati deema. Sababiin isaa gaafa equator irra jirru aduun verticalidha overhead dha jechuudha. Gaafa immoo gara poolitti siqaa deemnu slanting yookiis immoo oblique in temperate polar zone kan jedhu jechuudha. Isaan kun polar zone irratti baay'ee islaantee waan ta'uuf hammi ho'aa xiqqaachaa waan dhufuuf qilleensi yeroo sanatti qorraatee deema jechuudha. So effect of latitude in Ethiopia keessatti effect isaa maalidha kan jennu gaafa ilaallu every parts of the country receive overhead sun twice a year. Ethiopia keessatti overhead sun kan argamu waggaatti seelamu kun immoo baay'ee ajaa'iba. That is first between April and June. April fi June keessa. Kan taasisu kan biraas immoo second between June and September. September keessas immoo darbeen kan jiru ta'uu isaati jechuudha. In Ethiopia there is very high daily ranges of temperature. Ethiopia keessatti wanta adda godhu Ethiopia keessatti daily range of temperature tu jira kan waggaarra jechuudha. Yookiis immoo low annual range of temperature annual waggaadhaan gaafa ilaallu temperature jiru waggaa average isa gaafa ilaalamu almost all wal qixadha. Garuu daily arraa boruu gaafa ilaallu temperature difference qabachu takkani qorra ni ho'a garaagarummaa akkasii qabachu. There is very little difference between the length of day and night. Ethiopia keessatti almost guyyoonni baay'een isaanii hammi guyyaa fi hammi halkanii wal qixadha. The longest day occur in summer. Innis immoo June 21 kan jennu Ethiopia keessatti gannadha guyyaa dheeraa isaati dheeraa kan jiru. Akkasumas while shortest in winter yookiis immoo December keessa kan jiru jechuudha. December 22 kun immoo warra north pole irra jira yookiis immoo north hemisphere irra warra jiraniif kan ta'udha. Itoophiyaanis north hemisphere keessatti argamti. Inclination of the earth's axis. Earth's axis akkaataa kamiin inclined ta'a yookiis immoo akkaataa kamiitiin revolve akka ta'u biiftuuti yeroo revolve godhu akkaataa kamiitiin inclination isaa maal akka ta'u. It is formed due to earth's revolution around the sun. Gaafa biiftuutti lafti naannoftu angle of inclination uumati deema jechuudha. It produce a change in directness of sun's rays which turn cause difference in length of day and season. So difference of day and season uumaa jedha. So fakkeenyaaf isa kana biiftuudha yoo jenne asiin immoo kana hairs jennee osoo fudhannee biiftuun gara noorzitti gaafa siqaa deemtu aduun asirra waan oolaa deemuuf iddoo kanatti noorzii keessatti guyyaatu caalaatii deema jechuudha amma gaafa ol siqaa deema. Akkasumas immoo gara saawuziitti akka amma deemaa deemtu biiftuun waqtiidhaan jechuun siziniidhaan kan deemtudha. So yeroo kanas immoo biiftuun asirra waan ooltu dheerinni guyyaa caalaatii akka deemudha kan inni ibsaa jiru inclination of earth's axis kan jennu jechuudha. Inni kan biraa equinoxes and solstices kan jedhu jechuudha. Kana jechuun equinoxes and solstices kan jennu June akkasumas immoo September, March and December isaan kun every season jalqaba warra jiranidha. Kun kanaaf iddeen kun samarii jalqaba samariiti. June 21 kan jennu astronomical of beginning of the summer. So astronomical beginning of summer June 21 akkasumas immoo kan wintery December 22 jechuudha. Akka Itoophiyaatti December 22 akka Itoophiyaatti innis immoo north hemisphere jechuudha. Shortest day kan jennu December 22 akkasumas immoo longest day kan jennu akka Itoophiyaatti June 21 dha jechuudha. March kan jennu March and September kan jennu isaan kun equinox jedhamu. Equinoxes kan jennu isaan kana jechuudha. Isaan kun equinox kan jennu kuni September 23 and March 21 dha jechuudha. December 22 and June 22 kan jennu kun immoo maalidha? Solstice warra jennu jechuudha. Solstice yookiin solstice kanneen jennuun June fi December 22 ta'uusaa haala kanaan equinox jechuun maqaan isaa irraa akka gaafa laallu
akkuma maqaa irraa ilaallu equinox means equal and solstice means not equal. So equal kan jennu yoomidha September and March. September 23, March 21. Isaan kun immoo maalidha? Solstice guyyaan kan wal caalu ta'uu isaasumaan ilaalee dabarra. So equinox and solstice. An equinox is when length of day and night are equal the sun at equator. Kana jechuun guyyaan dheerinni guyyaa fi dheerinni halkanii yeroo wal qixa ta'u equinox jennaan. Equinox appear twice a year. Waggaatti seera mul'ata. Innis immoo there are two major equinoxes, which is first one the vernal or spring equinox. This equinox experienced in northern hemisphere when the sun exactly above the equator. Kunis immoo March 21 marks of offset of vernal equinox. So offset yeroo itti jeegalu sun March 21 jennaan jechuudha. Vernal or spring equinox. Inni kan biraa autumn equinox. It appears to happen when visible sun moves south across celestial equator on 23rd of September. It marks the beginning of autumn season. Akkuma asitti ilaallu autumn kan ta'u yookiis immoo September south S and F jettanii qabachuu dandeessu. September south and then vernal yookiis immoo March isaan kun. Marchiin kun immoo asitti ta'a north. So north MN inni akkasumatti qabachuu dandeenya yoo yaadachumaaf ta'e. Garuu dhugaa jiruun March 21 north keessatti yeroo isaanii day fi halkan yeroo wal qixa ta'anii akkasumas immoo September 23 immoo yeroo day and night are lengths of day and night are equal in south kan jennudha jechuudha. Solstice is an event when an equal length of days and nights in the hemisphere. So equal days fi lengths of day and nights in garaagarummaa yeroo qabaatan maal jennaani? Solstice jennan. Solstice is an event when an equal length of day and nights in the hemisphere. So the summer solstice on June 21st. Kan jennu June 21st irratti guyyaan baay'ee dheeraadha eessarratti warra noorz irratti warra kibbaarratti immoo baay'ee gabaabataa jechuudha. The sun experiences longest daylight of the year in northern hemisphere. It is astronomical first day of summer in northern hemisphere. Northern hemisphere irratti astronomical first day in eenyudha? June 21st jechuudha. 21st kun noorz irratti guyyaa dheeraa kan qabu jechuudha. The sun is at its highest position in noonday sky directly above 23.5 in tropical Cancer. Tropical Cancer irratti 23.5 directly yeroo inni ta'u June 21st jechuudha kun north irratti. South irratti immoo yeroo sanatti guyyaan baay'ee gabaabataa jechuudha waliif faallaa. Akkasumas winter solstice kan jennu December 22. On December 22 the sun experiencing longest daylight of the year in southern hemisphere. Gara South-itti guyyaa dheeraa ta'a December 22. Nu biratti garuu warra North irratti guyyaa baay'ee gabaabaa kan jennu December 22 jechuudha. It occurs when the sun directly over Tropic of Capricorn. Capricorn kan jennu karaa South kan jiru 23.5 south of equator jechuudha Capricorn. So guyyaa kanarraaf kan qabanne part 1 haala kanaan xumurra jira. Part 2 angolotti deebinutti iddoo gaarii naaf tura. Subscribe gochuun dagatina channel kana guddaan sin jala galatooma.